Happy Sunday, all. So, today we are going to discuss human trafficking. What is the meaning of human trafficking? What are the statistics available with us on human trafficking? How threatening it is to our lives? And what are the red flags? All those things we'll be saying. So, basically, recently, United Nations Office on Drugs and Crime UNODC has published a very good report with statistics on human trafficking. So, first of all, human trafficking is spread across the world, though this trend is more in African countries and East Asia and South Asia countries. Of course, Middle East also. So, basically, what happens is that a person is being uh, transported as a slave, sold as a slave without his knowledge or with his knowledge, domestically or globally for a sum, for a ransom amount. So this is what is called as human trafficking, which is, you know, which ideally should be prohibited totally. So, having said that, as I told you, the more of this happens in Africa, sub-Saharan Africa, South and East Asia. So, secondly, human trafficking is a widespread crime and lucrative business for especially those criminals where they involve in recruitment, transportation, transfer, harboring, or receipt of people by force, fraud, or deception to exploit them for profit. As of now, 141 countries have been impacted and 50 million people globally have been impacted. So, this is what UNODC says. Thirdly, human trafficking thrives on poverty, conflict, and climate change. So, why on poverty? Because there is a need. Because there is a need. So, obviously, human trafficking is driven by poverty. One who is in poverty is frustrated, is desperate for money, and he accepts any terms and conditions. So, using this, the perpetrators of this crime take advantage of that. So, the driving factor is poverty, conflict. There may be a conflict in the particular region, um, or climate change. There will be a need wherein, you know, a particular area may not have jobs and another particular area may have jobs. That's why there are immigrants for certain locations where the industries thrive. Fourthly, traffickers use everything, every option they try, right from deception to violence to recruit and exploit their victims. So they will lure, saying that there is a very good job in overseas, etc. So anyone generally, if you see, a younger generation are more interested in foreign jobs. There is nothing wrong. However, you need to ascertain the veracity of the information. Whether it is a genuine, what do I say, agency, manpower agency, which is permitted to do this, and then only jump guns. So that is very very important. Fifthly, escaping from such exploitation is very difficult because the illiterate can easily be lured and tempted and deceived. So they are desperate for money. So when you say that there is a job in foreign, they definitely are, you know, dumbfounded and they accept to whatever you say. So this is where the criminals take advantage. So escaping this is not easy. It's going to be difficult unless there is an awareness being created. And not many laws are there as of now, as we speak. Not many laws are there against human trafficking, which is another concern. Sixthly, the most common forms of human trafficking are sexual exploitation and forced labor. So, as I told you, 60% of the women and 40% of men are affected. So when I say women, it includes minor girls also,
When I say men, it includes minor men also. Of late, even for men, this is increasing. So 38% of 38.7% of these victims are trafficked for sexual exploitation. So as you're saying that there is a job, they are sexually exploited, and 38.8% are exploited for forced labor, wherein you'll have to work for 16, 17 hours under humid working conditions or very cold working conditions, whatever. And another 10% are compelled for illegal activities such as pickpocketing, bag snatching, begging, drug selling, whatever. So these are statistics available in the internet. Women are the most detected victims of human trafficking, which is a red flag. So women need to be very careful, when they hunt for jobs, especially outside of their country. They need to be extremely careful. Uh, Out of this, 60% are women and 40% men. Out of which 42% are women and 18% are girls. Similarly, out of 40, 23% are males and 17% are boys, that is minors. So, this is the challenge here. And in the past 15 years, these victims have tripled to 35%, which is, really, really a huge figure. Finally, traffickers can be anyone from members of organized group to the victim's own family. It can range from anything to everything. They may be members of transnational crimes. It can be their own family deceiving for a fund. One has to be very careful, even if it is a job through their own family. This is where we need to be aware and cautious. So, 58% of those convicted for human trafficking are men, and the rest 42% are women. Of course, there is women involvement also, to our surprise, in human trafficking, especially when there is trafficking involved in minor girls. So this is about the statistics on human trafficking. Very, very important for financial crime jobs. You need to be prepared with this for your interviews, internal and external. Hope you found it useful. Please do share it, uh, you know, with your colleagues or with your friends who are preparing for their interviews. Thanks and have a great Sunday. வணக்கம். இன்னைக்கு நாம வந்து ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அப்படின்ற கான்செப்டை பார்க்கலாம். ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் என்ன? ஒரு மனிதனை ஏற்றுமதி செய்வது, இல்லைன்னா இறக்குமதி செய்வது, ஒரு விலை நிர்ணயித்து அவனை ஒரு அடிமையாக்கி விற்பது, இதுதான் வந்து ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங். இது எல்லா இடத்துலையும் நடக்குது. எங்க ஜாஸ்தி நடக்குதுன்னா சஹாரா, அதாவது ஆப்பிரிக்கா ரீஜன், சவுத் ஏஷியா, ஈஸ்ட் ஏஷியா, இந்த பகுதிகள் ரொம்ப ஜாஸ்தியா நடக்குது, அதிகமா நடக்குது. ஸோ இது எப்படி செய்வாங்கன்னா, இது ஒரு லூக்ரேட்டிவ் பிஸ்னஸ். அதாவது ஒருத்தனுக்கு வேலை இல்லைங்கிறத தெரிஞ்சு அவனுக்கு வெளிநாட்டில் வேலை தர்ற மாதிரி ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கி அவனுக்கு வந்து அவனை வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா, அதில் வந்து உந்துதல் செலுத்த வைத்து அவனை வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பொய்யை வந்து உண்மையாக்குற மாதிரி பேசி அவன் மயக்கி இந்த மாதிரி விற்கிறது தான் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங். ஒன்று விற்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு மனிதநேயமே இல்லாத ஒரு இடத்துல வேலைக்கு வைக்கிறது, ஒரு தொகையை வாங்கிட்டு, ரெண்டுமே நடக்கும். இதுக்கு மூல காரணம் வறுமை. அந்த ஒரு சில இடங்கள்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பு இல்லாத தன்மை, கிளைமேட் சேஞ்ச் எல்லாம் தான். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது எப்படி ஹியூமன் டிராஃபிக்கர்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா, டிசப்ஷன், அதாவது ஒருத்தரை ஏமாற்றி மூளை செலவை செய்து இங்கே வேலை இருக்குது, இங்கே போனால் நீங்கள் பயங்கரமாக ஷைன் ஆகலாம் அப்படிலாம் சொல்கிறது, இது ஒரு புறம். இன்னொன்று வயலன்ஸ், அடித்து ஒருத்தனை விற்கிறதும் நடக்குது ஒரு சில கண்ட்ரீஸில். ஸோ ரெண்டு விதமான டாக்டிக்ஸ் இருக்குது. இதுலேருந்து தப்பிக்கிறது ஒன்றும் சாதாரண விஷயம் இல்லை. இது வந்து ஒரு அவேர்னஸ், அதாவது ஒரு பொது அறிவு இதை பற்றி இருந்தால் மட்டுமே இதுலேருந்து நம்ம தவிர்க்கலாம். ஏன்னா நம்ம பார்க்கும்போது ஒருத்தர் நம்ம மேலே அக்கறை செலுத்துகிற மாதிரி இருக்கும்,
ஒரு வேலை வாய்ப்பு தேடி தர மாதிரி இருக்கும். எல்லா வேலை வாய்ப்பு நிறுவனங்களையும் குறை சொல்ல முடியாது. ஆனா அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு நிறுவனங்கள் இல்லாத நிறுவனங்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலை வாங்கி தரதா சொல்ற நிறுவனங்கள் கிட்ட ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கும். கண்டிப்பா. அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து செக்ஷுவல் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அண்ட் ஃபோர்ஸ்டு லேபர். குறிப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா 60% பெண்கள், 40% ஆண்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. ஃபோர்ஸ்டு லேபர் இது எப்படின்னா ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து உங்களை லேபரராக சேர்த்து விடுறது. சேர்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் 16-17 மணி நேரம் வேலை செய்யணும். சாப்பாடு கொடுப்பேன்ற பேரில் ரொம்ப ஒரு சரியான ஒரு போஷாக்கான சாப்பாடு இல்லாமல் உணவு இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய நடக்குது. இப்போ நம்ம உறவினர்கள் இங்கேருந்து போயிருக்காங்க, அவங்க சம்பாதிக்கிறதா நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அவங்க பின்னாடி இருக்கிற இன்னல்கள் அவங்களுக்கு தான் தெரியும். முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா விமன், அதாவது பெண்களை தான் குறி வச்சு நிறைய ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் நடக்குது. 60% பெண்கள், 40% ஆண்கள். ஸோ இது நடக்குது. அதனால வந்து பெண்கள் குறிப்பாக வெளிநாட்டுக்கு வேலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ஏஜென்சி என்ன ஆத்தரைஸ்டா அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக செக் பண்ணணும், பரிசோதிக்கணும். இறுதியாக இது செய்யற இந்த குற்றத்தை செய்யறவங்க ஒன்று டிரான்ஸ்நேஷனல் குரூப் அப்படின்னு பல கிரிமினல்ஸ் கைகோர்த்து செய்யலாம். இல்லைன்னா உங்களோட உறவினரால கூட இதை நீங்க செய்ய முடியும். உங்க உறவினர் கூட வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை வந்து ஈஸியா உங்களை நம்ப வச்சு உங்களை வித்துட்டு காசாக்க முடியும். அதனால ஜாகிரதையா இருக்கணும். உறவினர்கள் உட்பட யாரு வெளிநாட்டுல வேலை அப்படின்னு சொன்னாலுமே, இல்ல உள்நாட்டிலையுமே உள்நாட்டிலையும் டொமஸ்டிக் கிரைம்ஸ் நடக்குது. ஜாகிரதையா தான் இருக்கணும். நம்பக்கூடாது. அதாவது விவரங்களை சேகரிக்காம நம்பக்கூடாது. நம்பவே கூடாதுன்னு சொல்ல வரல. நம்ம விவரங்களை சேகரிக்காம நம்பக்கூடாது. இதுதான் வந்து ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் அப்படின்ற மனிதன் அடிமையாக்குதல். இதுதான் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு. இது பத்தின ஒரு பொது அறிவுக்காக தான் இந்த நேர்காணல், இந்த காணொலி. நன்றி. இதை பகிருங்க. உங்களுக்கு இது நேர்காணல் ஏதாவது இருந்ததுன்னு எங்களை நீங்கள் அணுகலாம். நன்றி. இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள். வணக்கம். டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம்.